Dear students, today we are going to discuss the 11th lesson, Biodiversity and its conservation. அப்போ மாணவர்களே இன்றைக்கு நம்ம 11வது பாடம் உயிரி பலவகைமையும் அதை பாதுகாக்கும் அதன் பாதுகாப்பு. Biodiversity, which refers to the variability of living organisms. The variability of living organisms, that's what we call it as a biodiversity. அப்போ பல்வேறு வகையான உயிரினங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும், உயிரி பல வகைமைன்னு சொல்லணும். 1992 Earth Summit, that's a UN Earth Summit, defined biodiversity is a variability of living organisms in terrestrial, freshwater, marine ecosystems, and they are part of them. So, the biodiversity, which means the variability that we see among the organisms. அப்போ 1992ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய அந்த புவி மாநாட்டில் உயிரி பலவகைமை என்பது பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள், அவை வாழக்கூடிய வாழிடங்கள், நில, நீர் மற்றும் கடல் வாழிடங்களில் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடியதான் நம்ம பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். Levels of biodiversity. Biodiversity is found in 3 levels. They are genetic diversity, species diversity, and the ecosystem diversity. So, the biodiversity is seen in 3 levels. The genetic diversity. Each and every species is having its own genetic makeup. It has its own genetic constituent. So, all the organisms vary in their genes, genetic makeup. If you take the herb Rolfia is a herb which is found in various heights of a Himalayan region. But the potency to cure differs. So that is the genetic diversity. அப்போ உயிரி பலவகைமை பல நிலைகளில் காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக 3 நிலைகளில் உயிரி பலவகைமை காணப்படுகின்றது. 1, மரபு பலவகைமை. 2, இனம் சார்ந்த பலவகைமை. 3, வாழிடம் சார்ந்த பலவகைமை. மரபு சார்ந்த பலவகைமை, ஒவ்வொரு உயிரிக்கும் மரபு ஜீன்கள் என்பது வேறு வேறு. அப்போ ஜீன்கள் அடிப்படையில் உயிரினங்கள் வேறுபடுகின்றன. அப்போ ஜீன்கள் அடிப்படையில் உயிரினங்கள் வேறுபடக்கூடியதை பார்த்தோம்னா, உதாரணமாட்டு இமயமலையிலே காணப்படக்கூடிய ரோல்ஃபியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரம், இந்த ரோல்ஃபியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மருந்து தாவரத்தை பார்த்தோம்னா நோய் தீர்க்கும் அதனுடைய தன்மையானது வேறுபடுகின்றது. ஆனால் இமயமலையில் பல உயரங்களில் அந்த தாவரம் காணப்படுகின்றது. ஆனால் எல்லாமே என்னதான், ரோல்ஃபியா தாவரம் தான். ஆனால் அவற்றுடைய நோய் தீர்க்கக்கூடிய வல்லமை என்பது ஒவ்வொரு உயரத்தில் காணப்படக்கூடிய உயிரிக்கும் அந்த தாவரத்திற்கும் வேறுபடுகின்றது. மரபு சார்ந்த உயிரி பலவகைமை. Then species diversity. So different kinds of species are there in a particular area. As the different kinds of species are there, that we call it as the species diversity. If you take the species diversity, once again the species diversity is of 3 types: alpha diversity, beta diversity, and gamma diversity. The alpha diversity, the variability of species, that we call it as the alpha diversity. The variability of the species in a particular area is known as the alpha diversity. Whereas a beta diversity is a variability of species in 2 different habitats, 2 different locations. And if you take the gamma diversity is a variability in 2 ecosystems itself, 2 habitats itself. So, அப்போ பார்த்தோம்னா 2வது இனம் சார்ந்த உயிரி பலவகைமை.
அப்போ நமக்கு தெரியும் பல வகை உயிரினங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு உயிரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை சார்ந்தது. அப்போ அந்த இனம் சார்ந்த உயிரி பலகமைன்னு சொல்லக்கூடியது 3 வகையாக பிரிக்கும். ஒன்று ஆல்ஃபா பலவகைமை, பீட்டா பலவகைமை, காமா பலவகைமை. ஆல்ஃபா பலவகைமை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்ஃபா பலவகைமைன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய பல வகையான உயிரினங்களை என்ன சொல்லிடுவோம், ஆல்ஃபா பலவகைமைன்னு சொல்லிடுவோம். பீட்டா பலவகைமை அடுத்தடுத்து 2 வாழிடங்களில் இருக்கக்கூடிய உயிரிகளை பற்றி என்ன சொல்லிடுவோம், பீட்டா ரெண்டையும் ஒன்றோடு ஒன்று கம்பேர் பண்ணிடுவோம். கம்பேர் த ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் 2 டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ். அப்போ இதை சொல்லிடுவோம் பீட்டா பலவகைமைன்னு சொல்லிடுவோம். மூன்றாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காமா பலவகைமை. 2 வாழிடங்களுக்கு இடையில் உள்ளது. ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் beta diversity, the variability of organisms in 2 different geographical locations, we compare the variability in these 2 regions. ஆனால் காமா பலவகைமை நாம் என்ன சொல்லுவோம், காமா பலவகைமைன்னு சொல்லக்கூடிய 2 வாழிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளைத்தான் நம்ம காமா பலவகைமைன்னு சொல்லுவோம். இவ்வாறு இந்த உயிரி சார்ந்த இனம் சார்ந்த பலவகைமை 3 வகையாகிறது. The third one is an ecosystem or the habitat diversity. So there are different types of habitats are there. Tundra is here, then alpine is here, grassland is here, desert is here, tropical rainforest is here, deciduous forest is here. Different kinds of habitats are there. So the organisms vary in these habitats, so that we call it as the ecosystem diversity. அப்போ வாழிடம் சார்ந்த சூழியல் மண்டலம் சார்ந்த பலவகையும் என்னது, பல்வேறு வகையான இந்த சூழியல் மண்டலங்கள் இருக்கு. அப்போ இந்த பல்வேறு வகையான சூழியல் மண்டலங்கள்லையும் ஒவ்வொன்று என்ன செய்யுது, வேறுபடுது. இவ்வாறு 3 வகையான இந்த உயிரி பலவகைமை காணப்படுகின்றது. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ், தேர் ஆர் 8 to 9 million species are there on this earth. Of these 8 to 9 million species, only 1.5 million species are identified and described so far. That 1.5 million means plants, animals, microorganisms, which includes all. Only 1.5 million is identified. Every year, some 10 to 15,000 of species are newly identified as well as newly described. That means not yet to be identified and described. Such a magnitude of variability is seen among the biodiversity. So biodiversity, the large number of species, 8 to 9 million species are there. Only 1.5 million is identified and described. Large yet to be identified. அப்போ உலகத்தில் பார்த்தோன்னா உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட 8 to 9 மில்லியன் இனங்கள் இருக்கு. இந்த 8 to 9 மில்லியன் இனங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடியது இந்த தாவரங்கள், விலங்கினங்கள், நுண்ணுயிர்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் 8 to 9 மில்லியன் உயிரினங்கள் சொல்லுவோம். அதில் இதுவரை கிட்டத்தட்ட 1.5 மில்லியன் இனங்கள் தான் அடையாளம் காணப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போ பெருவாரியான விலங்கினங்கள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை, அடையாளம் காணப்படவில்லை, விளக்கப்படவில்லை. ஒவ்வொரு வருடமும் 10,000 to 15,000 வரை புது புது இனங்களானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது. India is one among the 17 mega diversified countries of the world. You know, our geographical area is 2.4%. But India inhabits roughly 8% of the biodiversity of the world. So, India is one among the 17 mega diversified countries of the world. And if you take this, our biodiversity, here land-wise, we have the land area of only 2.4%. But India inhabits roughly 8% of the biodiversity of the world. அப்போ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 17 மிக அதிக அளவு உயிரி பலவகைமை காணப்படக்கூடிய நாடுகளில் நம்முடைய நாடும் ஒன்று.
இப்போ இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டியை பார்த்தோம்னா நிலப்பரப்பு அளவில் இந்தியாவினுடைய நிலப்பரப்பு அளவு 2.4% தான். கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த உயிரினங்களில் 8% உயிரினங்கள் நம்ம நாட்டில் காணப்படுகின்றது. அப்போ இந்தியாவில் உயிரிப்பல வகைமை மிக அதிக அளவு காணப்படுகின்றது. ரஃப்லி 95,000 ஸ்பீசிஸ் இன்ஹாபிட் இந்தியா. அப்போ நம்ம நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 95,000 இனங்கள் நம்ம நாட்டில் காணப்படுகின்றது. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் த பயோடைவர்சிட்டி, latitudes and altitudes. If you take this accumulation of the species, the accumulation of species is not uniform from the polar region to the tropics. In polar region, the climatic conditions are harsh. Animals find it difficult to manage with the available conditions there. But if you take the tropics, where congenial conditions are there, so the distribution of biodiversity is not uniform. அப்போ இந்த உயிரி பல்வகைமை எல்லா இடத்துலையும் ஒரே போல பரவலாட்டு காணப்படாது. துருவ பிரதேசங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா துருவ பிரதேசங்களில் உயிரி பல்வகைமையானது அதிக அளவு இருக்காது. ஏன் அதிக அளவு இருக்காது? அங்கே இருக்கக்கூடிய மோசமான சூழல். வருடத்தில் பெரும்பகுதி பனிப்பொழிவு இருக்கும். அப்போ அந்த இடங்களில் நாம் பெரிய அளவு விலங்கினங்களை எதிர்பார்க்க முடியாது. பெருவாரியான விலங்குகள் என்னது இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடியதாட்டு காணப்படும். அதே நேரத்தில் பூமத்திய ரேகையை நோக்கி நம்ம வருவோம்னா பூமத்திய ரேகை பகுதிக்கு வரும்போது உயிரினங்களுடைய அடர்வானது மிக அதிகமாட்டு காணப்படுகின்றது. That is, if you take the concentration or the density of the biodiversity, the density of the biodiversity is more between 23 degree north as well as 23 degree south, that is a Tropic of Capricorn to Tropic of Cancer. There the accumulation of the organisms are more. அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா குறிப்பாட்டு பூமத்திய ரேகையை ஒட்டி பூமத்திய ரேகையிலிருந்து 23 டிகிரி வடக்கு மற்றும் 23 டிகிரி தெற்கு கடக மற்றும் மகர ரேகை நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதிகள், இந்த இடைப்பட்ட பகுதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் உயிரி பலவகைமை அதிகமாட்டு காணப்படுகின்றது. ஸோ once again, if you take the concentration or the accumulation of species in the altitude, that's what we have discussed so far is a latitude wise. That is polar, subtropics, then tropics. Tropics more condensed or density is more, then slightly less in the case of subtropics or the temperate region. Even it is scarce or less if we reach the polar region. So that is the density of species in latitude wise. Like that, the altitude wise, if you climb the Himalayas, when we climb the Himalayas, there will be decrease of 6.5 degrees for every kilometer height. So when there is increase in height, there will be decrease in the available species there. Because if you go to the mountain peaks, the conditions are almost similar to that of the polar region. So altitude wise, if you take the mean sea level area, the density of diversity is more compared to that of the higher altitudes where the density is less. அது அப்போ நம்ம மேல என்ன சொன்னோம், இந்த கடகரேகை மகர ரேகைக்கு இடையில படுக்கை மாட்டு கோடுகளுக்கு இடையில உயிரினங்களுக்கு பரவல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தோம் உயரம் அடிப்படையில் 1 கிலோமீட்டர், இப்போ இமயமலை பகுதிக்கு நம்ம போகிறோம். இமயமலை பகுதியில் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கும் நம்ம போக போக உயிரினங்களுக்கு எண்ணிக்கையை பார்த்தோம்னா இந்த ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு போக போக கிட்டத்தட்ட 6.5 டிகிரி வெப்பநிலை குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அப்போ இந்த எந்த பூமியினுடைய சம உயரங்களில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல என்ன இருக்கும், நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கும். ஆனால் இந்த
உயர போக போக உயரமான பகுதிகளுக்கு நாம் செல்ல செல்ல உயிரினங்களுக்கு எண்ணிக்கை குறைந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். ஏன்னா கீழே இருக்கிறது நிலப்பரப்போடு தொடர்புடையது. மேலே போக போக துருவ பகுதியில் என்ன சூழல் இருக்கோ அந்த சூழல் இருக்கக்கூடியதுதான் காணப்படுகின்றது. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ், the density of the biodiversity is not similar in all the areas. That varies from the latitude wise as well as the altitude wise. And if you take this one, in the equatorial region, the number of species will be more than that of the polar region. Then, if you take this species, in the tropics, the accumulation is more due to the congenial conditions. That is, almost rainfall and temperature are available throughout the year, so that will be stable. Two, photoperiodism, availability of light. That is a second reason. The third one is a metabolism among the living organisms. That will be more in the case of the tropics. And the fourth, the various cycles, what you call the biogeocycles. Then these energy flow, nutrient flow, various trophic levels, all this soil formation and the enrichment of soil by nutrients, all these are there in the case of tropics. So the tropics will have accumulation of species than that of the temperate the polar region. இப்போ ஏன் பூமத்திய ரேகை பகுதியில் நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு. இப்போ பூமத்திய ரேகை பகுதியில் நிறைய உயிரினங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, பூமத்திய ரேகை பகுதியில் உயிரினங்கள் இருக்க காரணம் வருடம் ஃபுல்லாக மழைப்பொழியுமே இருக்கும், வருடம் ஃபுல்லாக வெப்பமே இருக்கும். அப்போ பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட வருடம் ஃபுல்லாக சமமான காலச்சூழல் அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா சூரிய ஒளி வருஷம் ஃபுல்லாக கிடைக்கும். அப்போ சூரிய ஒளியை பொறுத்துள்ளது என்னது, தாவரங்கள் விலங்கினங்கள் இது எல்லாத்துமே ஃபோட்டோ பீரியாடிசம், ஒளி கிடைக்கக்கூடிய கால அளவு நிறைய அதிக அளவு கிடைக்கும். உங்களுக்கு தெரியும் வெப்பநிலையோடு தொடர்புடைய வளர்சிதை மாற்றம், மெட்டபாலிசம். அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த பூமத்திய ரேகை பகுதியில் உயிரினங்கள் எல்லாம் வளர்சிதை மாற்றம் அதிகமாக இருக்கும். பல்வேறு வகையான சுழற்சிகள், மரத்திலேருந்து இலைத்தலைகள் விழும், இலைத்தலைகள் மட்டும் பூமியில் சேரும், தாவரங்கள் அதை பயன்படுத்தும். அப்போ பல்வேறு வகையான சுழற்சிகள், வேதிப்பொருட்கள் சுழற்சி, உரங்கள் சுழற்சி, மண் உருவாதல், மண் சுழற்சி, இப்படிப்பட்ட பல சாதகமான அம்சங்கள் பூமத்திய ரேகை பகுதியில் காணப்படும். இப்படி பூமத்திய ரேகை பகுதியில் இதெல்லாம் இருக்கிறனால தான் பூமத்திய ரேகை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரி பலவீனோட அளவு மிக அதிக அளவு காணப்படக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. And if you take our India is divided into 10 biogeographic regions based on the climatic conditions, accumulation of species and number of species. Our country is divided into 10 biogeographical region. This biogeographical region, 10 biogeographical region are Trans-Himalayan region. You know, the Trans-Himalayan region, the plateau of Ladakh, Lahore, Spiti Valley of Himachal Pradesh. All these come under Trans-Himalayan region. Mountain sheep, mountain goat, polar bear are the various organisms there. You know, the wool of a mountain sheep is a world famous one. அப்போ இந்தியா 10 உயிர் புவி பரவல் பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. இந்தியாவில் உள்ள 10 உயிர் புவி பரவல் பகுதிகளில் முதலாவது டிரான்ஸ் ஹிமாலயன் பகுதி. இமயமலை பகுதியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த லடாக் பள்ளத்தாக்கு, லடாக் பீடபூமி, இமாச்சல் பிரதேசில் இருக்கக்கூடிய லாகூல் ஸ்பிட்டி மலைப்பகுதிகள், இதெல்லாமே இந்த பகுதியில் வருது. கம்பளி ஆடுகள், மலை ஆடுகள்,
மற்றும் பனிக்கரடி போன்றவை காணப்படும். இந்த இடத்துல கம்பளி ஆடுகளில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கம்பளி ரோமம் உலக புகழ் பெற்றதாக காணப்படுகின்றது. The second one is the Himalayan region. If you take this Himalayan region, the Himalayan region, which includes the Himalayan mountain that is there throughout our northern frontier. If you take this Himalayan region, here also the polar bear is there, then Arctic fox is there, then if you take the mountain goat, mountain sheep, all these are there in the case of the Himalayan region. அப்போ ரெண்டாவது பகுதி இமயமலை பகுதி. அப்போ முழு இமயமலை பகுதி நம்ம வடக்கு எல்லையாக இருக்கக்கூடிய இமயமலை பகுதியை பார்த்தோம்னா இமயமலை பகுதி நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது புவி பரவல் பகுதி. அப்போ இமயமலை பகுதியை பொறுத்தவரையில் இங்கே பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும், துருவக்கரடி இருக்கும், இந்த இது மலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மலை ஆடுகள், கம்பளி ஆடுகள் இதெல்லாமே காணப்படக்கூடியது இரண்டாவது பகுதி இமயமலை பகுதி. If you take the desert, Indian desert, the Indian desert that we have the two deserts. The deserts of Gujarat are salt desert, whereas the desert of Rajasthan is a hot desert. The salt desert of Gujarat and the hot desert of Rajasthan, which inhabits the that is a camel, kangaroo rat, then many of the reptiles which are common in the case of our Indian deserts. அப்போ மூன்றாவது பகுதியை பார்த்தோம். மூன்றாவது பகுதி இந்திய பாலைவனங்கள். அப்போ இந்திய பாலைவனங்கள்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு என்னது, இந்த இந்திய பாலைவனங்கள்னு சொல்லக்கூடியது குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய உப்பு கலந்த அந்த பாலைவனமும் ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய வெப்ப பாலைவனமும் இந்த இந்திய பாலைவனங்களில் வருது. இப்போ பாலைவனங்களை பொறுத்தவரையில் பாலைவனத்தில் என்ன இருக்கும், ஒட்டகங்கள் காணப்படும், கங்காரு எலி வகைகள், பல்வேறு வகையான ரெப்டைல்ஸ்கள் இதெல்லாமே பாலைவனங்களில் இருக்கக்கூடியதாக காணப்படும். The fourth region is the semi-arid zone. The region between the Aravalli as well as the Deccan Plateau comes under the semi-arid region. This semi-arid region is dominated by the wild animals such as the black buck, antelope, spotted deer, then tiger, lion, all these are there in the case of the semi-arid region. So semi-arid region, the antelopes are there, the black buck is there, then spotted deer is there, then apart from that the lion, tiger, all these are found in the semi-arid region. அப்போ நான்காவது பகுதியை பார்த்தோம்னா இந்த செமி ஏரிட் பகுதின்னு சொல்லக்கூடியது ஆரவல்லி குன்றுகள் ஆரம்பித்து தக்கான பீடபூமி வர உள்ள இந்த பகுதிகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இந்த செமி ஏரிட் ரீஜன் சொல்லுவோம். இந்த பகுதிகளை பார்த்தோன்னா என்ன இருக்குது, பல்வேறு வகையான மானினங்கள் இருக்குது, சிங்கம், புலி போன்றவை எல்லாம் காணப்படுகின்றது. அண்ட் the fifth region is the Western Ghats. That is the barrier on the western side of our country, which is rich in the fauna as well as the flora. Once again, it is one of the hot spot of our country. So if you take this, the Western Ghats, which is the hot spot of our country, the Western Ghats which has the various plants and animals. Among the animals, lion, tiger, elephant, various types of deer varieties are there in the case of the Western Ghats. அப்போ அஞ்சாவது பார்த்தோம்னா அஞ்சாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை. அப்போ அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை நம்ம சொல்லக்கூடியதை பார்த்தோம்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நம்முடைய நாட்டில் மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடியது ஒரு அதிக தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை கொண்ட ஒரு பகுதி இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைன்னு சொல்லும். இப்போ இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பொறுத்தவரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் யானைகள் இருக்குது, சிங்கம், புலி, மான் வகைகள் இதெல்லாமே காணப்படுகின்றது. தி Deccan Peninsula or the Southern Peninsular India. The Southern Peninsular India which has mainly the tropical rainforest. This Southern Peninsular India which habits the various types of langurs, lion-tailed monkey, lion, tiger, elephant, all these are found in the case of the Deccan Peninsula. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்கான் தீபகற்பம் அல்லது தென்னிந்திய தீபகற்பம் நம்ம சொல்லக்கூடிய பகுதி. அந்த
தக்கான் தீபகற்ப பகுதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா தக்கான் தீபகற்பத்தில் பல வகையான குரங்கு வகைகள், மான் வகைகள், யானைகள், சிங்கம், புலி இதெல்லாமே காணப்படக்கூடியது இந்த தக்கான் பென்சிலான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியில் காணப்படுகின்றது. And if you take this the Gangetic plains, that is the fertile area where the Ganges flows. The Gangetic plain, which has the various types of species such as the deers are there, rhinoceros are there, all these are there in the case of the Gangetic plain. So the Gangetic plain is there. அப்போ பார்த்தோன்னு அடுத்தது என்னது, கங்கை சமவெளி மிகவும் வளமான பகுதியான கங்கை சமவெளியில் பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் காணப்படுகின்றது. கங்கை சமவெளியில் தான் காண்டாமிருகங்கள், பல வகையான மான்கள் இதெல்லாமே கங்கை சமவெளியை சார்ந்ததாக காணப்படுகின்றது. நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா, if you take the northeast India, northeast India which habits the various types of animals. The rhinoceros are there, various types of deers, spotted deer, antelopes, all these are there in the case of the northeast India. அப்போ வடகிழக்கு இந்தியாவை பார்த்தோம்னா வடகிழக்கு இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் வடகிழக்கு இந்தியாவில் இந்த காண்டாமிருகங்கள் காணப்படுகின்றது, பல்வேறு வகையான மான்கள், யானைகள் இதெல்லாமே காணப்படுகின்றது வடகிழக்கு இந்தியாவில். Then the coastal line, that is from Gujarat, the long coastal line or the coastal region. From Gujarat to the Sundarbans, we have the longest coastal region, which is its own coral reefs, as well as other things are there in the case of the coastal region. And if you take this one, with this coastal region only, we have number of islands. In the case of that's Arabian Sea, that's the Lakshadweep Islands. Even the Lakshadweep Islands comes under the coastal region. அப்போ அடுத்து பார்த்தோம் நீண்ட கடற்கரை பகுதி. குஜராத்தில் ஆரம்பித்து சுந்தர்பன்ஸ் வரை இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை தான் நீண்ட கடற்கரை பகுதின்னு சொல்லுவோம். இங்கே என்னெல்லாம் காணப்படுது, பவளப்பாறைகள், பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் எல்லாமே காணப்படுது. இது மட்டும் இல்லை, இந்த அரபிக்கடலில் இருக்கக்கூடிய லட்சத்தீவுகள்லையும் லட்சத்தீவு இதில் தான் வருது, இந்த கோஸ்டல் பகுதியில் தான் வருது. இறுதியாக the Andaman and Nicobar Islands, the islands which are there in the Bay of Bengal, the Andaman and Nicobar Islands. If you take this Andaman as well as the Nicobar Islands, here it has its own fauna, including a specific type of crate in the case of the Nicobar Islands. அப்போ இறுதியாட்டு பார்த்தோம்னா அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள். அப்போ வங்காள விரிகுடாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தீவு கூட்டங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்னு சொல்லுவோம். இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் அதற்கென்னுடைய உயிரினங்கள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பாம்பு, கிரைட், விரியன் பாம்புகள்னு சொல்லுவோம். அந்த கிரைட் வகை பாம்புகளும் விரியன் பாம்புகளும் நிறைய அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. அப்போது இந்தியாவில் உள்ள அந்த புவிப்பரவல் பகுதிகளை பார்த்தோம்னா ஒன்று இமயமலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் பகுதி இருக்குது, இமாலயன் பகுதி இருக்குது. இதை தவிர நாம் இருக்கக்கூடிய பாலைவனங்கள் இருக்குது. இதை தவிர செமி ஏரிட் பகுதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி காணப்படுகின்றது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை காணப்படுகின்றது. தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தீபகற்ப தென்னிந்தியா காணப்படுகின்றது. நமக்கு கங்கை சமவெளி காணப்படுகின்றது. வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்கள் காணப்படுகின்றது. நீண்ட கடற்கரை காணப்படுகின்றது. இறுதியாக அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள் காணப்படுகிறது. ஸோ இஃப் யூ டேக் த பயோஜியோகிராஃபிக்கல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி, there are 10 regions are there. Which include the Trans-Himalayan region, the Himalayan region, then the Indian deserts are there, the semi-arid zone is there, semi-arid region is there, the Western Ghats are there, the Deccan Peninsula is there, Gangetic plains are there, northeastern India is there, the coastal region is there, Andaman and Nicobar Islands are there. Like that, there are 10 biogeographical regions are there in our country. But our biodiversity is facing a threat to biodiversity. Number of threats are there to our biodiversity. The threats includes habitat loss, habitat fragmentation,
Then invasion of alien species. Then intensive agriculture, pollution. Like that, number of reasons, the extinction, number of causes are there, number of threats are there for our biodiversity. Due to human greed, the natural habitat of animals are destroyed. The forest is cleared for agriculture purpose, industrial purpose, recreational purpose, or for mining, construction of highways, even for human domestic need. Natural habitats of animals are destroyed. Gradually, the natural or the wild habitat is shrinking day by day. The lungs of the earth, that is Amazon forest, which is reduced due to the greed of the people. If you take this like that, in each and every country, in our country, gradually we are reducing the forest cover. New Zealand, lot of wetlands were there, a small, tiny island nation. But for the construction of soya, the forest is cleared. So when the forest is cleared, not only the plants are affected, even the animals are affected. So the first one is a habitat loss, that is the habitat of wild animals are lost. So the threat to biodiversity is the first one, is a habitat loss. அப்போ உயிரி பலவகைமைக்கு பார்த்தோம்னா உயிரி பலவகைமையை அச்சுறுத்தக்கூடிய பல காரணங்கள் இருக்கு. உயிரி பலவகை அழிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கு. எந்த அடிப்படையிலாம்? ஒன்று, வாழிடம் அழிக்கப்படுதல், வாழிடம் துண்டாதல், அந்நிய இனங்களை நாம் கொண்டு வருதல், தீவிர விவசாய முறைகள், மாசுறச் செய்தல், அழிந்து போதல், மறைந்து போதல், அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துதல், ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். So like that, here the உயிரி பலவகைமை அழிவதற்கு பல காரணங்கள். ஒன்று, வாழிடம் இழத்தல், வாழிடம் அழிந்து போதல். மனிதனுடைய பேராசையினால் காட்டு பகுதிகள் அழிக்கப்பட்டு அப்போது வாழிடம் குறைதல். ஒவ்வொரு உயிரியும் வாழ்வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இடம் தேவைப்படுகின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பு அளவு ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும், குறிப்பாக காட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு யானையோ அல்லது ஒரு சிங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் எனில், அந்த யானை அல்லது சிங்கம் வாழ்வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வாழிடம் தேவைப்படுகின்றது. இந்த வாழிடத்தினுடைய அளவு குறையும் போது அவைகளுடைய செயல்பாட்டில் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது. அப்போது செயல்பாட்டில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு நாளடைவில் அவைகளுடைய அனைத்து செயல்களிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இவ்வாறு ஒரு இனமானது அழிவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. The second one is habitat fragmentation. A wide area or a wide habitat or a particular ecosystem, which is a sprawling area, a larger area, that particular area is fragmented, is made into pieces, either for construction of highways, roads, for construction of rails, or even for certain industrial purpose, recreation purpose. The existing forest area is reduced. So the existing forest area is cut into or divided into a number of smaller fragments. As the existing wider area is divided into smaller fragments, we call it as the habitat fragmentation. Once again, the habitat fragmentation which affects the movement of animals. For example, if you take the elephant pass, the elephant which moves from a forest to another,
For that, they have certain specific areas. When these areas are blocked, that results in the case of habitat fragmentation, in turn affects the biodiversity. அப்போ ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம்னா என்னது, வாழிடம் துண்டாது. அப்போ வாழிடம் துண்டாதுன்னு சொல்லக்கூடியது இருக்கக்கூடிய வாழிடமான சின்ன சின்ன பகுதிகளாக பிரிஞ்சிடும். சாலைகள் அமைப்பதற்கு, ரயில் பாதைகள் அமைப்பதற்கு, இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட அந்த வாழிடம் பல பகுதிகளாக சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு வாழிடம் சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படக்கூடியதை நாம் என்ன சொல்லுவோம், வாழிடம் துண்டாதுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ குறிப்பாட்டு யானை செல்லக்கூடிய வழிகள், ஒரு காட்டிலேருந்து இன்னொரு காட்டுக்கு, ஒரு காலத்திலேருந்து இன்னொரு காலத்துக்கு, அதாவது குறிப்பாக இந்த மிதவெப்பமண்டல பகுதிகளிலிருந்து வெப்பமண்டல பகுதிகளுக்கு யானைகள் கோடை காலத்தில் நகர ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா மிதவெப்பமண்டல பகுதிகளிலே கோடை காலத்திலே அவைகளுக்கு போதுமான அங்கே ஒரு குளிர்காலமாக இருக்கும். அங்கே குளிர்காலமாக இருக்கும்போது இங்கே என்ன செய்யும், கோடை காலமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் பூமி திரைக்க பகுதியில். அப்போ யானை இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இன்னொரு நகரும். இப்படி நகர்வது பாதிக்கப்படுது. அப்போ இதுதான் என்ன சொல்லுவோம், வாழிடம் துண்டாதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். மூன்றாவது பார்த்தோம்னா that is an invasion of alien species. The third one is the invasion of alien species. The alien species or the species of other countries are introduced in our country. When the species of other countries are introduced in our country, it will affect the native species. For example, if you take this, mainly the alien species, the species from other countries are introduced in our country either for the purpose of biological control or for the high productivity. For this purpose only the species are introduced. Ormiocormis mozambicus, that's a common tilapia or the jalebi conday, which was introduced from East Africa to the inland waters of Kerala. When it was introduced into Kerala, this Ormiocormis mozambicus or tilapia, it has destroyed many of the native species such as the labio species. Like that, if you take this, the Amazon sailfin fish or the Amazon tailfin catfish, which was introduced into the wetlands of Calcutta to increase its productivity, but it has destroyed a number of native species. Once again, the Nile perch, which was basically a predatory fish. The Nile perch, the predatory fish, which was introduced into the Lake Victoria, which eliminated more than 200 native species there. Even that's African apple snake, which was first appeared in the Andaman Islands. Later, even it appeared even in the mainlands in our country. This African apple snake, it has become the pest of our farms, the vegetable crops, and caused a lot of destruction to the vegetable plants or the vegetables. So all these are due to the invasion of the alien species. So the foreign species, alien species or the foreign species, they are introduced either for the purpose of biological control or for their productivity. For example, the Ormiocormis mozambicus of the tilapia from East Africa to Kerala eliminate a number of native fishes including the labio species. Like that, Amazon sailfin catfish introduced in the wetlands of Calcutta destroyed a number of native fishes. Even the Nile perch introduced in the Lake Victoria eliminated more than 200 species, 200 fishes, since it is predatory in nature. The African apple snail eliminated many of the causes of damage to the vegetable plants, etc. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அயல் நாட்டு இனங்களை கொண்டு வருதல் மூலம், அப்போ அயல் நாட்டு இனங்கள் நம்முடைய நாட்டுக்கு சில குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக, குறிப்பாக உயிரியல் கட்டுப்பாடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று இருக்குது. அப்போ இந்த உயிரியல் கட்டுப்பாட்டிற்காக அயல் நாட்டு இனங்கள் நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது இது தவிர இந்த அயல் நாட்டு இனங்கள் இன்னொரு காரணத்துக்காக நம்முடைய நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது, உற்பத்தி திறன் வேகமாக இடம்பெறுகின்றது, வளரக்கூடியது. அப்போ இந்த பண்புகளுக்காக அயல் நாட்டு இனங்கள் நம்முடைய நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அப்படி கொண்டு வரப்பட்டதுனால இந்த அயல் நாட்டு இனங்கள் நம்முடைய நாட்டில் உள்ள இனங்களுக்கு பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துச்சு.
உதாரணமாக நாம் பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஜிலேபி கண்ணை ஸ்லோப்பியான்னு சொல்லக்கூடிய மீன், ஓர்மியோகோமிஸ் மொசாம்பிகஸ். இந்த ஜிலேபி கண்ணை கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலேருந்து நம்முடைய நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இந்தியாவில் முதல்ல எங்கே கொண்டு வந்தாங்க? கேரளாவில் கொண்டு வந்தாங்க. கேரளாவில் உள்ள உள்நாட்டு நீர்நிலைகளை வளர்ப்பதற்கு இந்த ஜிலேபி கண்டை கொண்டு வரப்பட்டது. உள்நாட்டு நீர்நிலையிலிருந்து பல மீன்கள், குறிப்பாட்டு லேபியோ இனத்தை சார்ந்த பல மீன்களை அதை அடிச்சு போட்டது. அதே போல இந்த அமேசான் செயில்ஃபின் கேட்ஃபிஷ் ஒரு வகை பூனை மீன் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. இது எங்கே கொண்டு வந்தாங்க? கல்கட்டாவில் கொண்டு வந்தாங்க. கல்கட்டாவில் சதுப்பு நிலங்களை வளர்க்கறதுக்குன்னு கொண்டு வந்த அந்த மீன். இந்த அமேசான் செயில்ஃபின் கேட்ஃபிஷ் என்ன செய்யுது? அந்த கல்கட்டாவில் உள்ள மேற்கு வங்காளத்தில் இருந்த அந்த சதுப்பு நிலங்கள் இந்த மீன்கள் எல்லாத்தையும் அடிச்சு போடும். ஏன்? நைல் நதியில் காணப்பட்ட ஒரு வகை கொன்று தின்னக்கூடிய மீன், பிரெடேட்டரி ஃபிஷ், கொன்று தின்னக்கூடிய மீன். இதை விக்டோரியா ஏரியில் கொண்டு விட்டாங்க. விக்டோரியா ஏரியாவில் இருந்த 200க்கு மேற்பட்ட மீன் இனங்களை அதை அடிச்சு போட்டோம். இன்னும் பார்த்தோம்னா ஒரு வகை நத்தை இனங்கள், ஆப்பிரிக்கா நத்தை இனங்கள், ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிள் வகை நத்தைகள், ஆப்பிள் ஸ்னைல். இது நம்முடைய தாய்நாட்டில் மேலே எங்கே தான்? அந்தமான் தீவுகளில் தான் இந்த நத்தை இனங்கள் இருக்கிறது மேலே கண்டாங்க. கொஞ்ச நாட்களில் பார்த்தோம்னா நம்முடைய மெயின்லேண்டு இந்தியாவில் நிறைய மாநிலங்களில் இப்போ இந்த நத்தை இனங்கள் காணப்படுது. அயல் நாட்டிலேருந்து நம்முடைய நாட்டுக்கு கொண்டு வந்ததில் இப்போ மிகவும் அதிகளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியது இத்தகைய நத்தை இனங்கள். ஏன்னா இப்போ நம்முடைய காய்கறி தாவரங்கள்ல எல்லாம் இது பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. Global climatic changes due to urbanization, industrialization. Lot of industries are established. Automobiles are produced more and more. So all this eliminated number of gases, the greenhouse gases. These greenhouse gases, these greenhouse gases has changed our climatic conditions. Seasons have become less predictable, monsoons have become irregular, the growing seasons have become longer, like that. Number of changes have taken place. All these are due to the introduction of these automobiles or industrialization, etc., etc. So this brought out global climatic changes. As the global climatic changes are there, that also affects the biodiversity. அப்போ உலகளாவிய தட்பவெப்பநிலை மாற்றங்கள். இப்போ பார்த்தோம்னா தொழில் புரட்சி ஏற்பட்ட பின்னாடி நிறைய தொழிற்சாலைகள் உருவானது. அது மட்டும் இல்லை, வாகன பெருக்கங்கள். அப்போ இந்த வாகன பெருக்கங்கள், வாகனங்களிலிருந்து வரக்கூடிய புகை, தொழிற்சாலையிலிருந்து வரக்கூடிய புகை, இந்த புகைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்தா பெருமளவு என்ன இருக்குது? குளோரோ கார்பன்கள் இருக்குது, பச்சை வீட்டு விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாயுக்கள் இருக்குது. அப்போ இந்த பச்சை வீட்டு விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாயுக்கள் என்ன செய்யுது? நம்முடைய சுற்றுச்சூழலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது. இப்படி சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது. இந்த சீதோஷ நிலையில், தட்பவெப்ப நிலையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது. இதனால பெருவாரியான உயிர்கள் வாழ முடியலை. Then the slash and burn technique. Slash and burn technique. It's a method of cultivation in northeastern states. In the northeastern states, what the people are doing are, they clear a piece of forest land, they remove the trees, they burn it, then they begin cultivation there. They cultivate for 2 or 3 seasons. When they cultivate in the particular area for 2 or 3 seasons, then the soil will become less fertile. It fails to give desirable yield. So the people of Northeast, what they do is, they abandon that particular area, they leave that particular area. Once again cut the fresh forest area, trees, there they start their cultivation. That we call it as a slash and burn method of cultivation. So slash and burn method of cultivation, where the trees are cut, the forest area is put into fire. That area is used for cultivation for 2 or 3 seasons. Once it becomes less fertile, that area is abandoned and the farmer will look after, the person will look after a fresh area.
அப்போது அடுத்து பார்த்தோம்னா வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பொதுவாட்டு நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வகை விவசாய முறை. நீங்கள் வடகிழக்கு இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு இந்தியாவில் பெரும்பகுதி காடுகள். அப்போ காடுகள் அந்த மக்கள் என்ன செய்வாங்க, காட்டில் ஒரு பகுதி அழிப்பாங்க, மரங்களை எல்லாம் வெட்டுவாங்க. மரங்களை எல்லாம் வெட்டி முடித்த பின்னாடி அந்த இடத்த கிளியர் பண்ணது தீயெல்லாம் வச்சு எல்லாத்தையும் எரிப்பாங்க. வச்சு எரித்த பின்னாடி அந்த இடத்துல பயிற்சி ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு 2 அல்லது 3 பருவங்கள் அந்த இடத்துல பயிற்சி வரும். அப்போ 2 அல்லது 3 பருவங்கள் அந்த இடத்துல பயிற்சிக்கும் போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ஒரு ஊட்டச்சத்து மண்டலம் குறைய ஆரம்பிக்கும். அவங்க எதிர்பார்த்த அளவு பலன் கிடைக்காது. இவ்வாறு ஒரு 2 அல்லது 3 பருவம் பயிற்சி செய்த உடனே எதிர்பார்த்த அளவு பலன் கிடைக்காத உடனே அந்த மக்கள் என்ன செய்வாங்க, அந்த இடத்த விட்டுருவாங்க, தள்ளிடுவாங்க. தள்ளிக்கிட்டு இன்னும் புதுசாட்டு காடுகளை அழிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. காடுகளை அழித்து அந்த இடத்த புதுசாட்டு திருப்பி பயிரிட ஆரம்பிப்பாங்க. இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மரங்களை வெட்டி எரித்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை பயிரிடுதல் முறையானது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் காணப்படும் ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்ன் மெத்தட். Intensive agricultural methods. You know, the people have become more greedy. That is, the need of the people are more. So, when the need have become more, they try to extract everything from the nature. So, they increase the food production. For increase in the food production, they have to enter in intensive method of agriculture. So, for the intensive method of agriculture, that is they plow the soil, they do everything to cultivate to get a maximum yield. They use fertilizers, pesticides, even the hybrid varieties. Like that, by using the pesticides, the fertilizers, use of hybrid varieties, and not allowing the field to recover its nutrient continuously, farming in that particular field. All this we call it as the intensive method of agriculture. Once again, this intensive method of agriculture or the intensive agriculture causes the loss of biodiversity, causes loss of biodiversity. அப்போ தீவிர விவசாய முறைகள். அப்போ தீவிர விவசாய முறைகள் சொல்லக்கூடியது அந்த குறிப்பாட்டு மனிதனுடைய ஆசைக்கு அளவே கிடையாது. எப்போ நிறைய பொருட்கள் நம்ம உற்பத்தி செய்யணும். அந்த பொருட்களை நம்ம எங்கேருந்து கிடைக்கணும், நமக்கு எல்லா பொருட்களும் இயற்கையிலேருந்து கிடைக்கிறது. அப்போ இயற்கை எந்த அளவு வேகமாக பயன்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவு வேகமாட்டு அவன் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ விவசாயம் அதிக உற்பத்தி பெருக்கணும். அப்போ விவசாயத்தில் அதிக உற்பத்தி பெருக்கணும் என்ன செய்யணும், விவசாயத்தில் அதிக உற்பத்தி பெருக்குவதற்கு அவன் நிறைய சுழற்சி முறைப்படி பயிரிட ஆரம்பிக்கான். அதிகளவு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள், அதிகளவு செயற்கை உரங்கள் எல்லாமே பயன்படுத்தப்படுது. நிலமானது தன்னுடைய வளத்தை மீட்டெடுப்பதற்கு நிலத்திற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதில்லை. இப்படி செயற்கையான முறையில் பல முறைகள் இதை பயன்படுத்தி விவசாயத்தன்மை பெருக்கதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், தீவிர விவசாய முறைகள்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ இந்த தீவிர விவசாய முறைகளும் உயிரி பலகமை குறையிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும். Then if you take this once again, that is exploitation. That is, if we use the nature for our normal needs, then it's all right. As I told you earlier, we are greedy. We want to extract more at a time. As we are greedy, we try to take everything from the nature within a short period. That's what we call it as the over-exploitation. The over-exploitation has resulted already in the loss of number of organisms. That is, there is a reduction in the availability of fish in sea due to over-exploitation. Or the stellar sea cows of Russia, they have become almost disappeared, extinct. So all these are due to over-exploitation. That is, extracting more from the nature, depletion of fish resources of sea, as well as the extinction of stellar sea cows are the examples for that. அப்போ தன்னன்மைக்காக பயன்படுத்தும் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். அப்போ எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனாக தன்னன்மைக்காக பயன்படுத்துறது, இயல்போடு அதிகமாட்டு நாம் நம்முடைய நன்மைக்காக பயன்படுத்தும். இயற்கை இயல்பாக தந்துட்டு நமக்கு போகிறாங்க. நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் என்ன வேணும், நிறைய பொருட்கள் தேவைப்படும். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நிறைய பொருட்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு, நாம் உடனடியாட்டு இயற்கை எந்த அளவு பயன்படுத்த முடியுமோ பயன்படுத்துவோம். இப்படி அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துவதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன, ஏற்கனவே கடலில் மீன் வளம் ரொம்ப குறைஞ்சி போயாச்சு.
அப்போ கடலில் மீன் வளர்ப்பு குறைஞ்சது இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கு. ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ரஷ்யாவில் இருந்த இந்த கடல் பசுக்கள் ஸ்டெல்லார் சீக்கவுன்னு சொல்லக்கூடிய விலங்கினங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக அவங்க வேட்டையாட ஆரம்பித்தாங்க. அளவுக்கு அதிகம் வேட்டையாடினால என்ன நடந்தது, இப்போ அந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அழியக்கூடிய நிலைக்கு வந்துட்டு. அப்போ இதெல்லாம் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் சொல்லுவோம். தென் இஃப் யூ டேக் திஸ் பொல்யூஷன், undesirable change in our environment, you know, that is, we emit a lot of gases from our industries. All these gases accumulate in the atmosphere that results in acid rain that we are going to study in the next lesson. So acid rain is one of the effect of this pollution. Once again, another effect of water pollution, acid rain, is basically a consequence of air pollution. If you take the water pollution, that is, we use fertilizers in our agriculture field. These fertilizers are washed away by rainwater to the nearby aquatic bodies. When these fertilizers are washed away to the nearby aquatic bodies, their concentration in the aquatic bodies steadily increase. As the concentration increases, it causes excessive growth of the aquatic vegetation. That excessive growth of the aquatic vegetation, we call it as eutrophication. So the eutrophication causes depletion of nutrients in the aquatic body. It is not only that, it also affects the plants as well as animals in the aquatic body. So the undesirable change of the environment, if that is due to the presence of various gases in the atmosphere, all this dissolved with the rain reaches the earth in the form of rainwater. Even the use of fertilizers in our fields, these fertilizers are washed away by rainwater, reaches the nearby aquatic bodies, where it causes excessive growth of vegetation that we call it as eutrophication. Eutrophication causes the depletion of nutrients in the aquatic body. Not only that, it also affects other plants as well as animals of the aquatic body. So pollution is one of the causes that results, that leads to the loss of biodiversity. அப்போ பார்த்தோன்னா இனி உயிர்ப்பலகை இழப்பதற்கு ஒரு காரணம் மாசுறுதல். நம்ம வாழக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஏற்படக்கூடிய விரும்பத்தகாத மாற்றங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மாசுறுதல்னு சொல்லுவோம். இத்தகைய விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் காற்றில் ஏற்படலாம், நீரில் ஏற்படலாம், எதில் வேணாலும் ஏற்படலாம். குறிப்பாட்டு பல தொழிற்சாலைகளில் இந்த வாகனங்கள் இதெல்லாம் புகைகள் வெளியே வரும். இந்த தொழிற்சாலையில் இந்த வாகனங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய புகை செய்து வளிமண்டலத்தில் போகுது. வளிமண்டலத்தில் மழை பெய்யும் போது அந்த மழையோடு சேருது. மழையோடு சேர்ந்து அந்த வாயுக்களில் என்ன ஆகுது, ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலமாட்டம், நைட்ரிக் அமிலமாட்டம், கந்தக அமிலமாட்டம் மாறி பூமிக்கு வந்து சேருது. அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், அமிலமழைன்னு சொல்லுவோம். அப்போ அமிலமழை இதுக்கு ஒரு காரணமானது இந்த மாசுறுதல்னால ஏற்படக்கூடியது. ரெண்டாவது பார்த்தா அண்மை காலத்தில் அதிக உணவூட்டுத்தரம் யூட்ரோபிகேஷன். நம்ம விவசாய நிலங்கள் என்ன செய்யும், நிறைய உரங்களை பயன்படுத்துகிறோம், வேதியியல் உரங்களை பயன்படுத்துகிறோம். அப்போ இந்த உரங்கள் பயன்படுத்துறதுனால என்ன செய்யுது, உரங்கள் விவசாய நிலங்களில் பயன்படுத்தப்படுது. மழை பெய்யுது, அந்த மழை என்ன செய்யுது, அந்த உரங்கள் செயற்கை உரங்கள் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு வருது. அடிச்சுட்டு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளில் இந்த உரங்களுக்கு அளவு ரொம்ப கூடுது. நீர்நிலைகளில் உரங்களுக்கு அளவு கூடுதனால என்ன செய்யுது, நீர்நிலைகளில் தாவரங்களுக்கு வளர்ச்சியும் விலங்கினங்களுக்கு வளர்ச்சியும் இது எல்லாத்தையும் அளவுக்கு அதிகமாக அதிகரிக்குது. ஒரு நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீர்நிலையில் எந்த விலங்கினமோ தாவரங்களோ வாழ முடியாதையா, அப்படி வாழ்வதற்கான ஊட்டச்சத்து அங்கே இருக்காது. அப்போது இந்த மாசுறுதல் கூட எதுக்கு காரணமாக இருக்குது, உயிரி பறவைகளை அழிவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது. தென் co-extinction, that is two species which are mutually dependent on each other. If one of the species are destroyed or become extinct, that automatically leads to the extinction of the other species. That's what we call it as the co-extinction. If you take this co-extinction, orchid bees and the tropical rainforest, which are the examples for the co-extinction. Like that, if you take this the dodo passenger pigeon of Mauritius Islands as well as the Kalvi tree, both are mutualistic associated. You know, the Kalvi tree, which is a fruit, and the seed
has one endocarp. The seeds are covered by endocarp, which is too tough. That endocarp of the Calvaria tree can be digested only by the dodo pigeon or the passenger pigeon of Mauritius Island. As the dodo pigeons, apart from feeding the seeds, it also feeds the small stones, pebbles. In the gizzard of the dodo pigeon, the endocarp as well as the seed coat are removed. Then that seed will germinate easily. So there is a mutualistic association, that is, the dodo pigeon gets food by eating the fruits of the Calvaria tree, while the seeds of the Calvaria tree is benefited as it loses the seed coat as well as the endocarp. You see, now the dodo pigeon have become extinct in Mauritius Island. When the dodo pigeon has become extinct, automatically the Calvaria tree is going to become extinct, because both are mutually associated. So, co-extinction, if a particular species become extinct, that leads to the extinction of other species, orchid bees and tropical rainforest, as well as the dodo pigeons of Mauritius and the Calvaria tree are the examples for the co-extinction. இணைந்து மறைதல், அதாவது ரெண்டு உயிரிகளுக்கு, ஒரு உயிரினுடைய வாழ்க்கைக்கு இன்னொரு உயிரி தவிர்க்க முடியாத தேவையாக இருக்கும். அப்போ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இணைந்து. அப்போ இதில் ஒரு உயிரி மறைந்தாலும் இன்னொரு உயிரி மறைந்து போயிடும். இப்படி ரெண்டு உயிரிகளும் இணைந்து ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து மறையதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கோ எக்ஸ்டிங்ஷன் சொல்லுவோம். உதாரணமாட்டு வெப்பமண்டல காடுகளில் ஆர்கிட் தேனீக்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை தேனீக்கள் உண்டு. இந்த வெப்பமண்டல காடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கிட் தேனீக்களுக்கு வேலை என்னது? வெப்பமண்டல காடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கிட் தேனீக்கள் அந்த மகரந்த சேர்க்கைக்கு, அந்த பெரிய மரங்களுக்கு மகரந்த சேர்க்கை உதவக்கூடிய அந்த ஆர்கிட் தேனீக்கள். ஆர்கிட் தேனீக்கள் எப்போ அழிஞ்சுதோ வெப்பமண்டல காடுகள் அழிஞ்சு போயிறையாம். இவை ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று பயன்படக்கூடிய வாழ்க்கையில் வாழக்கூடியவை. அதே போல இதுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா, இதுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டாக நாம் சொல்லக்கூடியது மொரீஷியஸ் தீவில் இருக்கக்கூடிய டோடோ பறவைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை பறவை. இந்த மொரீஷியஸ் தீவில் இருக்கக்கூடிய டோடோ பறவையும் அந்த தீவில் இருக்கக்கூடிய கால்வேரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மரத்துக்கு இடையில இணைந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ஒன்று காணப்படுகின்றது. எவ்வாறு எனில், இந்த கால்வேரியா மரத்தினுடைய விதைகள், அதை சுற்றி அந்த விதைக்கு வெளியில் என்ன இருக்கும், ஒரு எண்டோகார்ப்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டியான பகுதி ஒன்று இருக்கும். இந்த எண்டோகார்ப்பை சிதைக்க செய்யக்கூடிய தன்மை இந்த டோடோ பறவைகளுக்கு உணவு பாதைக்கு தான் உண்டு. அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய கடினமான அந்த எண்டோகார்ப்பை இந்த டோடோ பறவைகள் சாப்பிடும்போது அந்த வெறும் அந்த விதையை மட்டும் சாப்பிடாது, விதைக்க கூட சிறு சிறு கற்களையும் சாப்பிடும். அப்போ இந்த டோடோ பறவைக்கு அறுவை பையில போகும்போது இந்த சிறு கற்களுக்கு சேரினால மேலே இருக்கக்கூடிய விதை உரையானது நீக்கப்படுகின்றது. அப்போ விதையுறை நீக்கப்படும் போது எளிதில் அந்த விதையானது முளைத்து வளர ஆரம்பிக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று தொடர்புடைய. டோடோ பறவைக்கு உணவு கிடைக்குது, கால்வேரியாவுக்கு என்ன செய்யுது, அதனுடைய விதையை எளிதில் முளைக்க செய்வதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படுது. அப்போது இந்த ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. இதில் ஒன்று மறைஞ்சி போச்சுன்னு ஏற்கனவே இந்த டோடோ பறவைகள் மறைஞ்சாச்சு. அப்போ டோடோ பறவைகள் மறைஞ்சாச்சுன்னா இனி எதுவும் மறைஞ்சிரும். கால்வேரியான்னு சொல்லக்கூடிய பறவையும் இந்த கால்வேரியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மரங்களும் மறைஞ்சி போயிடும். அப்போ இது ரெண்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இணைந்து மறைதல்னு சொல்லுவோம். Forestry, nowadays people prefer only certain few selected trees. We need only teak, sandalwood, salt trees only, not other trees. That means we are selective. Our type of trees, everything together constitute biodiversity, but we are very particular about these trees. So gradually that also causes the decline in biodiversity or the loss in biodiversity. அப்போ காடுகளை பார்த்தோம்னா காடுகள்லையும்
உயிரி பறவைகள் இழப்பதற்கு ஒரு காரணம். எடுத்துக்காட்டாக இப்போ நாம் காட்டில் எல்லா மரங்களையும் விரும்புவதில்லை. தேக்கு மரத்தை விரும்புவோம், சந்தன மரத்தை விரும்புகிறோம், செம்மரத்தை விரும்புகிறோம். அப்போ இந்த மரங்கள் மட்டும்தான் நம்ம காடுகளில் இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். மற்ற மரங்களை பற்றி நம்ம எதுவுமே கவலைப்படுறதில்லை. அப்போ பார்த்தோம்னா மற்ற மரங்கள் எல்லாமே என்ன செய்யுது, அழிஞ்சு போகிறதற்கான வாய்ப்புகளானது காணப்படுகின்றது. ஸோ அப்போது பார்த்தோம்னா there is loss of biodiversity is due to habitat loss, habitat fragmentation, then intensive agriculture, overexploitation, invasion of alien species, slash and burn methods. Then if you take the pollution, then if you apart from the pollution, the forestry, co-extinction, these are some of the causes that leads to the loss of biodiversity. அப்போ உயிரி பலவகைமை இழப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. அப்போ அந்த காரணங்கள் என்னெல்லாம்? வாழிடம் குறைதல், வாழிடம் துண்டாதல், தீவிர விவசாய முறைகள், அயல் இனங்களை கொண்டு வருதல், எரித்தல் மற்றும் பயிரிடுதல் சொல்லக்கூடிய அந்த முறை, தீவிர விவசாய முறைகள், மாசுரை செய்தல் மற்றும் இந்த காடுகள், இவை எல்லாமே உயிரி பலவகைமை குறைவதற்கு காரணமாக அமைகின்றது. Dear students, go through the textbook. If you have any doubt, please do call me and clarify it. Thank you.